Just be natural, sir. Sure. T-shirt tampoco para nada. ¿Qué para pasar? ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಪರಿಚಯ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ HCG ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶದ ನಾನಾ ಕಡೆ ಸುಮಾರು 30 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಡೆದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಶಾ ಅವರು ಓಕೆ. ಪುನೀತ್ ಅವರಂತೂ ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಇವರು ಬಾಲನಟರಿಂದಲೂ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 10 ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಏಕೈಕ ನಟ ಇವರು. ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಿಲೀವ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ. BR ಛಾಯಾ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರೋಂಗೆ ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಕೋಗಿಲೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ರಿಲೀವ್ ವಿದೇಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಿಲೀವ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಆ ಕಡೆ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಹಿಂದೆ ಬೈ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಫ್ರೇಮ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೇಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕೊಡು ಸರ್. ಪುನೀತನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆಳಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. Give to police. Thank you. Time to ರಿಲೀವ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ರಿಲೀವ್ ಪೇನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೀವ್ ನೋವು ನಿವಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪೇನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇನ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವು ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಪೇಷಂಟು 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬೇರೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳು ಹೊರಡೋಗ್ಬೇಕು. 3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋವು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತುಂಬ ನೋವುಗಳು ಬಂದರೆ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜನಗಳು ಪೇಷಂಟ್ಸು ಸಿಂಗಪೂರ್ ಅಥವಾ ಯುರೋಪ್ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈನಲ್ ಪಂಪ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬಲ್ಲ ನಾವು. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧು ಎಲಿಮಿಲಿ ಅಂತ. ಇವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಇವರು USA ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ನ್ಯಾಷನಲಿ ಪೇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮಾಡೆಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀವ್ ಪೇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧು ಎಲಿಮಿಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧು ಎಲಿಮಿಲಿ. Respected Dr. Ajay Kumar, our beloved Kannada hero Mr. Puneet Rajkumar, and our beloved famous playback singer Ms. BR Chaya, and our dear press media professionals.
It takes me immense pleasure, and it's with deep gratitude that I welcome you all today to the first ever media press release from our company, Saroja Prime Health Private Limited, which is named after my mother, and I'm welcoming you all on behalf of the company and our very dedicated staff and physicians here. Chronic pain is a very common problem in the world. There have been many research studies, and most of them have come to a conclusion that about 30% of the population suffers from pain, and majority of these can end up as chronic pain as life progresses. So, why is this suddenly a problem? So, we hello. There have been immense improvements, developments in the world of technology, and of course in medicine, also in the field of medicine. And with all this, our lifestyles have changed a lot. Our lifespan has increased. People are living longer and longer. And with great advancements in cardiac care, heart diseases, and of course cancer therapy, people are living normal lifespans even when they are afflicted with serious diseases. But that has given rise to a new problem where degenerative conditions which cause severe pain has become a big problem all over the world. That is also the case in India too. So when a patient suffers from chronic pain, if the pain becomes very severe and debilitating, it can cause untold misery to the patients. It can cause breakups in the family. A person can lose his job, can get depressed, desperate, and all this leads to very poor quality of life, and it causes a lot of damage to the society itself, the productivity, and various studies have come up with different numbers for the amount of wealth lost because of chronic pain. It runs into billions and billions, hundreds of billions of dollars for each country. So that's about pain. So what's the problem in India? Why we decided to do something like this? I have been coming to India for the past several years. Every time I come here, I see family, friends, and their families who come up to me and say they're suffering from chronic pain and they do not have a recourse to treatment. There is really no treatment available. There is no knowledge available to diagnose pain properly and treat it properly. And in fact, my memory goes back to my MBBS days in Mysore Medical College, where I still remember seeing long lines of patients just lined up in front of my orthopedic chief, and he would just prescribe them the same medications every week, every time they came to them with chronic pain. That was the amount of knowledge we had at the time. We didn't exactly know why people hurt, and it was really a big failure for the medical community at that time. But things have changed a lot now. In fact, I was just talking to Dr. Ajay Kumar. I remember seeing a news article a few years ago where a 70-year-old school teacher who was otherwise completely healthy actually petitioned the High Court for euthanasia only because she had severe chronic back pain and there was no treatment available. She couldn't have surgery. Maybe they told her that she's too old for surgery, but she had to simply suffer in pain, and it was so bad that she wanted to end her life. This I saw in a newspaper here, a Kannada newspaper in Karnataka. So there is a big problem, and something has to be done about it. Of course, a lot of work has been done about chronic pain management in India. Even in Bengaluru, there are several clinics, several big hospitals, corporate hospitals who are already running pain clinics.
but the model in which they are running the pain clinics has not actually helped reach the general public as much as we want it to do. So with all this in mind, we established this company in 2012 with my wife, Dr. Shashareka Shetty, who is a pediatrician, and myself as directors of this company. And in 2013, Mr. Mohan Patur, who is a very experienced administrator in the medical field, joined us, and we were able to establish this clinic where we are all standing here today. And we were able to become operational from January of 2014. And we have done a test run for the past 6 months, and we see that there is hope, and we have been able to treat a lot of patients, and they are doing well. And they have told us that we should continue to work here, and we have taken the further steps to further establish this clinic. So chronic pain works in a way that it typically starts with a simple pain. It can be a back pain, joint pain, but over the years it becomes more frequent, it becomes more severe, the flare-ups are more severe, patients are not able to do anything. As soon as they try to walk a kilometer or lift the baby or take care of some household chores, as soon as they do anything like that, the pain gets worse. So they are confined to more sedentary lifestyles. This affects their overall health, depression, and as I explained earlier, the overall quality of life. Most of these earlier milder varieties of pain can be treated with acupuncture or physiotherapy or any other alternative medicines. And when it gets severe, many of the times surgery is a very good way to control pain. But there are patients who do not respond to these modalities. There are patients who have surgery but still have pain. And there are patients who are not good candidates for surgery. They're too sick to have surgery. So these are the patients to whom we can provide treatment and get them back on the mainstream of life so they can continue to function and be a productive member of the family. There have been immense amount of knowledge and skills and accumulated in the field of pain management in the past couple of decades. Plenty of research has been done, new advances have been introduced, new very potent pain medications have been introduced, new interventions which can be potentially complicating have been introduced, and all these modalities need extensive training for the physician to be able to handle and treat a patient. So pain physicians like us, and we undergo extensive training in anesthesiology followed by pain management. And we are first and foremost trained to diagnose a pain, the cause of pain, what we call a pain generator. We are able to figure out whether a doctor may see a slip disc on the MRI, but that may or may not be the cause of pain. You may see arthritis on the X-ray, that may or may not be the cause of your pain. A patient with cancer can have a lot of pain, but that pain may not be coming from cancer. So we are trained to actually identify the pain generator in the body and then use a wide array of modalities to treat that pain properly. So this may include just prescribing physiotherapy in a timely manner, or just prescribing a simple medication depending on the nature of the pain, or making it a very potent, very strong medication. These medications can be potentially fatal when they cause complications. So a doctor has to be well trained, he has to be well experienced to handle these complications. We can also do injection procedures, we can do radio frequency ablations and implants, but all these things require a depth of knowledge and require experience and skills and good training. So obviously, with all these things, if you can provide this quality of care for pain management, obviously it is going to increase the cost of care. That is our main problem. That is the reason why today the pain clinics that have been established in corporate hospitals have not been able to penetrate the public because of the cost of care. So that is why we have come up with freestanding smaller units like this, where we can provide very high quality of pain care
by experienced and highly trained physicians in a safe and effective but very quick way. That way patients don't have to spend a lot of time just getting their pain treated. It is going to be expensive, so we are trying to cut down the cost of care so that we can reach more people. But the problem, the another challenge we have is that most people in this country or in the city at least are not aware that something like this exists. Even physicians are not aware that some service like this is available for their patients. So we need more outreach, we need to publicize this better, and that is why we are all here today. And I really, I have with great gratitude, I'm very happy that stalwarts, big social leaders like Mr. Puneet Rajkumar and Dr. Ajay Kumar and Mrs. Srimati B.R. Chaya, they've all come here together to promote us and to attract the attention of the public to this very prevalent and very serious condition called chronic pain. But with such a mature, highly advanced and well-developed media that we have in this country now, I think reaching the public is probably not a big challenge. I think probably that we can achieve very easily, and I request your help to help us reach the public and bring that relief that a pain patient is silently suffering from. With that, I would like to end my talk, and thank you very much for letting me speak with you all. I would like to thank Dr. Madhu for doing the awareness regarding the pain management. I would like to invite Dr. Ajay Kumar. He also manages more than 30 hospitals in India now. And now he also has more insight into it and what all can be done and what are they doing as well in their own units, and probably he can put some input regarding the condition chronic pain. I would like to invite Dr. Ajay Kumar now. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಛಾಯಾ ಅವರೇ, ಮಧು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧು, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಆಲ್ ದ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧು ಅವ್ರ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಪೇನ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದ್ರ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ತರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಇವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಈ ತರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಹಿಂದೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧು ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಂದ ಬಂದು ಈ ತರ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಇದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಪೇನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು, ಪೇನ್ ಬಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಪೇನ್ ಹೋಗಪ್ಪ ಒಂದು MRI ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ MRI ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಳ್ಸಿವಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ತರ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಪೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಥೆರಪಿನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಾಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡದೆ ಕೊಟ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಂಗ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪೇನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಹಿಪ್ ಪೇನ್ ಬಂತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಿಪ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನೋ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಕಾಸ್, ಅವಾಗ ಪೇನ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್, ವಿ ಫೀಲ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದ್ರೇನೆ ಈ ಪೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್. ಪೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧು ಹೇಳ್ದಂಗೆ
ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಪೇನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಏಜ್, ಆಸ್ ವಿ ಡೂ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ಅವಾಗ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಜೆನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಂತಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದಿದೆ ಜೆನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಪೇನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮೂಟೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಪೇನ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಜೆನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದನ್ನು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮೆಡಿಸನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಸನಲೈಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ MD ಆರ್ ಎ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸಬ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧು ಟೀಮ್ ರಿಲೀವ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್. ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂತ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರು ಈ ತರ US UK ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ವೆರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧು ಅಂತ ಅವರು ನಾವಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ, ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಥರ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. 45% of Microsoft is Indians. CEO of Microsoft is Indian. Today CEO of Pepsi is Indian. Indians are all in walks of life. We have the brain, we have the brilliance. Only thing is we want opportunities to be provided here. The government should be our friend, not our competitor. ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರೇನೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಂದು. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವೇ. ಈ ತರ ಇವರು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್. ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೈ ಅಪ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ನೀಡ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ from people like Dr. Madhu and Dr. Vishwanath who have come back. So I wish them all a very successful venture here. Whatever we can do, certainly we would like to work with you and see that on a pan-India basis we can do. Dr. Madhu, I wish you all the best for this book. Thank you very much. Thank Dr. Rajkumar for the excellent review and the insight about the pain management. As he rightly said, that back pain is one of the commonest pain, and we see even patients, they say diabetes is the most commonest, but back pain is 4 times more commonest than this. And I would like to ask Mr. Puneet's review regarding this as well. He has seen a lot of guys in film industry, and a lot of people who have told a lot of problems to him. So probably he will also have some view, like you would have seen people telling you, I have backache, I have this thing. So probably they will all be, so they feel helpless. So then probably he will give us some view regarding it. I would like to invite Mr. Puneet Kumar. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ರಿಲೀವ್ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋದು ಬಂದು ಹೆಡೇಕ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್. ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬರುವಂಥ ಪೇನ್ ರಿಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಲೀವ್ ಅನ್ನೋ
ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಕಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. We will continue. I think we have Kannada's Nightingale, Dr. Mrs. Srimati D.R. Chaya. And we can. Maybe I think they say that Vasa doctor ginta alade rogine anta. Other maybe she has got lifetime experience about anything she has seen some relatives with pain, and then she's going to give her 2 words about what we can do or what she knows about pain. Okay, thank you. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ನೋವು ನಾನು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ರಿಲೀವ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ರು ನೋವನ್ನ ಒಬ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿದು ಬಂದಿರೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಜನ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಇದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಿದೆ, ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಶುರುವಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ವಿ. ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ವಾಕೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 1 ವಾರದಿಂದ ಆರಾಮಕ್ಕೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಫುಲ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಿಂಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದರ ಉಪಯೋಗನ ಪಡೀಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಷ್ಟ ಅಂತ. Thank you, Chaya. We have patients and then we had quite successful treatments done here. We have one of our patients called Mrs. Asra Abbas. She has pain conditions, but she has more insight into what can be done regarding chronic pain, why this service is essential. She has traveled overseas as well to UK, and she has seen pain physicians all over India. In fact, I say that she has got better idea about pain management, what can be done than we do as well. She has met almost all the doctors. So I would like to have a view regarding what the patient expect from a chronic pain service in Bangalore or in India. I would like to invite Mrs. Asra Abbas. Namaste, my name is Azra Abbas and I have been suffering from severe shoulder pain for the past 5 years. I went all over India and also abroad to find a solution to my pain. Unfortunately, nothing worked. Then I came to RELIV and met Dr. Madhu. So the advantage of a standalone pain clinic is that they give you individual attention. So he spent time listening to me, my pain history, then examined me thoroughly and then came at a diagnosis and did a procedure which gave me relief. Then it followed up with Dr. Vishwanath and he has done a procedure which has helped me immensely. There is a great need of a standalone pain clinic in Bangalore because there are a lot of people who are suffering and they don't know whom to approach for help. The doctors here, they are knowledgeable, experienced, and most importantly, they are very empathetic. So the facilities here are world class, and I am very grateful to Dr. Madhu and his team for starting this here and helping many patients like me who have been suffering night and day. Thank you. I think we're done with talks. We would like to invite our guests and the media colleagues for the tour of the center, and then this will be followed by lunch. Before that, I would like to ask media if they have any questions. Either me or Madhu can answer some questions. Do you have any questions to ask?
we can also discuss this regarding our lunch session as well. If you have any personal doubts, anything regarding chronic pain, what do we do here, we can answer those questions individually as well. And you have our contact details, you can call us anytime, and we can personally give suggestions regarding any particular problems or any particular treatments. Thank you all. Can you please accompany us for the media tour of the center, and this will be followed by the lunch upstairs. Thank you. So we are using electronic medical records. Yeah, very good. That one, This is, just uh, explain that. So this is Cheers, please. just for the photo op. Chair will spin the thing. Cheers. Puneet, you can- This is the present on the last patient. These are the last. It's a common thought about everybody has. Back pain, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡವಾ? ಗುಡ್. So we don't have to send them somewhere else. That's our lounge and conference room. That's where we have most of our parts and everything. So this is ultrasound. This is like one of the latest ultrasound machines available. So now we know exactly when analyzed and the important structures so I should not harm the patient. But we tried, I think they wanted to, but Oh yeah, I wanted to. Possibilities of Okay, yeah, certainly. my dad got it operated. Thank you so much for that. knee replacement center. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, but I think after the treatment, the post procedures, he also didn't care much. Stem cells. That's But he was something we walking. have to work on too. Right. The main thing that disturbed is he couldn't do yoga. Right. Platelet. I haven't started doing it, but I know it's. Right. We should add them to our repertoire. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ So ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, didn't help ಅಂತಾರೆ. When we do it with the ultrasound guidance, they get relief. This is what happened with the patient who gave a testimonial earlier. We just did that procedure with this guidance. Procedure takes. Special machine. Most of the time we go for it. This is it's normal extra. But this really you can see diagnose first. Right. He has to first. But he got relief. But that is an acute pain. Acute pain, most of the time, just rest, rice therapy, RISC, rest, ice, just some analgesics like ibuprofen. That should be enough. Just take rest and it will go away. That's what I was saying. Most of these pains start like this. You have simple flare-ups, mild pain. All you do is rest and other things. If that doesn't help, then we do X-ray. If that doesn't help, then we do physiotherapy. Then we do go on. So what is this? This is just a recovery room for patients who have had procedures. Your general anesthesia ಇಲ್ಲ I don't know. I haven't done one in a long time. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು No, here we don't. Conscious sedation, so mostly. We do ketamine infusions. For that, we don't need any extra. Excuse me. So he's our future. He's Dr. Nitish. He's done MD in anesthesia here, and he has done some pain training too. So our aim in future is to bring the reverse brain drain for chronic pain.
ವೆರಿ ನೈಸ್. Thank you so much. Yeah, you will. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಸರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ.